morning, beautiful viewers. We are here right now in Banjul, the capital city of the Gambia, Boxbar, to be precise, at Kampama Primary School. It is said that the mayoress of Banjul, Her Lordship Rohey Malick Lowe, will be voting in the center primary school, Kampama Primary School. According to people, Rohey Malick Lowe was schooling here and did her primary school here, and she also registered with the center, that is the Kampama Primary School Center. And Rohey Malick Lowe is vying for the position of Lord Mayorship for the second time. She was in power during the last mayor's elections, and she's now here also contesting against Ebufai. Ebufai is a candidate who was put across by the ruling party, that is the NPP party, the president's party to be precise. And right now she's having a big competitor, as NPP is the ruling party of this country, and there is a very big competition amongst them. And UDP is also a very vibrant political party in this country, and we will be bringing you interviews from Her Lordship, the aspiring mayoress, who is the incumbent mayoress of Banjul. According to many, the mayoress have had several infrastructural development in Banjul. According to many, she is the president of the Raphael Club, as the first female president of Raphael Club, and she is also the first female mayoress in Banjul. Is concerned, she is the first female mayoress in Banjul, and according to people, she have doing immensely well during her last tenure. That was the last 5 years when she was elected in power. And she's hoping to get a second term, and we'll be having an interview from her because today is a very important day, and it has been a day that people have been talking about. The final day is here today, and people are outside. Banjulians are all over the place, coming here to Kampama Primary School to vote in the one that they want to serve them in office for the next 5 years. Stay tuned, and we will bring you interviews from those people who are voting here at Kampama and other polling stations where Ebufai is voting respectively, if possible, and where the president is also voting. I am your current affairs reporter, Father Sanyang. We are on the ground. I am here in Banjul, and we have colleagues in Kanifing Municipal Council. So we will bring you interviews and also what is happening in the ground here. Stay tuned. Thank you. Assalamualaikum mbokk yi ma la seen xarit Fatou Sanyang ñu ngi fii tey Banjul tey nag bés bu rëy la bés bi mayoral elections bés bi dafa nekk nit ñi nekkoon waxoon nañ ko bi yaaga nañ di ko waaj si ay weer tey nag si weeks ay days tey nag fan bi egsi na ñu ngi fii Banjul si campement Boxbar fii nag nit ñi wax nañ ne fii la Rohey Malick Lowe mayoress bi right now fii la moo ñu voté moom lañ nekk di xaar depuis balaa Eid ñu ngi fii ni Banjul si grandi Banjul fii campement primary school, as you can see nit yaa ngi suñu gannaaw voting start na right now, but Rohey Malick Lowe ñu ne Eid la moo ñëw ba 9 o'clock te moom lañ nekk di xaar. Rohey Malick Lowe dafa nekk moo nekk the only female mayoress koo xam ne moom moo njiite fii Banjul right now nag mu ngi bëgg a mu ngi ñaarali term sa office. Rohey Malick Lowe nekkoon na fi mayoress 5 years ago. According to Banjulians wax nañ le liggéey na def na fi lu bari te moom moo nekk di président Raphael Club fii sa Gambia. So according to them loolu big achievement la, and nii ñu ne liggéey na te nañ bëgg mu toog waaye nag this time nag around dafa am compétiteur bu rëy koo xam ne mu ngi jógee NPP président Barrow moom moo nekk di ruling party, NPP moo nekk partem bi. According to many, kooku is a big competitor because dëkk boo gis koo xam ne moo nekk président dafa am doole te doole bi moo nekk partem bi dafa ku taxaw si partem bi daf koo dooleel. Right now ñu ngi gis nag Ebufai di may first time ñu gis ko as mayor, mu ngi taxaw as mayor. Ebufai nag dafa nekkoon koo xam ne kooku sport lañ ko xamee, waru tàngal yaram lañ ko xamee. Mu ngi doon liggéey si GFF si sport administration bi la nekkoon, waaye right now ñu ngi ko gis mu ngi dugg si mbaalum politics, and politics bi na su mu am doole because NPP moo nekk si gannaawam mu tam mu am doole. te tamit UDP dafa nekk parti boo xam ne moo gën a rëy su passé NPP moom moo nekk second si Gambie bi fii nii, te ñoom tam ñu ngi taxawal seen candidate Rohey Malick Lowe koo xam ne nekkoon na fi according to nit ñi ñu ne liggéey na ba pare gars dañ ko bëgg mu toogaat, waaye Banjul nag nañ xool naka la gars di decide whether dañ bëgg Rohey Malick Lowe mu toog wala dañoo vote in Ebufai. So stay tuned, ñu ngi fii right now in Banjul. Man la Fatou Sanyang, ñu ngi amee suñu naataangoo yi fii Kanifing Municipal Council, ñoom tam ñu lay indi seen
story so stay tuned ne leen indi interviews ñoo xam ne dañ ñëw fii right now di vote fii Banjul si campement ak yeneen place yi polling station yi si Gambia bi fii thank you so much ma la faat seen xarit Fatou Sagna. Good morning, sir. Good morning. We are seeing you here right now at Banjul and Buxbar, Campama School to be precise. Good. Why are you here, please? Well, of course, I've been assigned by the Independent Electoral Commission to come and supervise elections in Banjul. And you know very well the election we're talking about here is the conduct of election to the position of mayor to Banjul City Council. So are you only sent here at Campama or you're the one in charge? I am in charge of election in Banjul as the returning officer. That is what assignment the Independent Electoral Commission has given me. So far, so good. We have seen you going around these polling stations. What have you observed? What I have observed is there is calm and orderliness at all polling stations in Banjul. And then I'm grateful to all the polling staff that we have employed to work with us for this purpose of conduct of elections here. And they have been able to turn up on time. And then at all polling stations, I mean, like by law, what we are talking about now is polling opens at 8 and it closes at 5. So all polling stations in Banjul definitely, I mean, started right on time, not a second late at all. And that is that we appreciate. We were saying once again thank you so much to our very good polling staff and professional polling staff. And that is that. And then again, what I've observed again, there's calm and orderliness, as I said earlier on. And people are coming in gradually. In other polling stations that were visited, you definitely could see a lot of people there. And in other polling stations, people are yet to come out. So we want to take this opportunity again to tell people, please come out. This election is as important as any other election. And then come out and then exercise your franchise, that is your right to vote, and then decide who you want to represent you at Banjul City Council. I know it hasn't been easy. It has been months of training and stuff. And I want to ask you this question. What advice do you have for the general public and also the aspiring candidates that are vying in different positions? That's very good. Another point I want to bring to the notice of all stakeholders is I have visited all polling stations in Banjul here. And then we know there are 2 candidates that are contesting to represent the people of Banjul at Banjul City Council. And then it's really important for these candidates to be represented by agents at the polling stations, and all polling stations have agents for both candidates. That is very important if it comes to the principle of the freeness, fairness and transparency of election that we conduct. So we are happy, we are very grateful to candidates, and then I know that being the case, this is for the purpose of the credibility of the results the Independent Electoral Commission will announce through the office of the chairman of the Independent Electoral Commission, so that at the end of the day we will be able to accept the results, not to dispute the results. This is what I have for candidates. At the end of the day, I know they trust the agents they have delegated to represent them at all polling stations, and they will be able to listen to them. And then I have been able to speak to the agents that all they have by law is to observe the procedures at the polling station and not to interfere with the work of the polling staff. If they have anything they are not okay with, they have to take the notes and report back to the authorities that have delegated them at the polling stations. And that is that. But then at the end of the day, what I can tell you now, I have not received, the Independent Electoral Commission, as per representation in Banjul, has not yet received any complaints at all as per the procedures at all polling stations. And I feel everything is going on well. I have had that engagement with polling agents that are you okay with what is going on here from the word go? And they have said yes, they are okay with what is going on. And I believe it will continue to go on because we have that trust on the staff that we have trained to come and do this work for us, that they are professional in the work they are doing, and they have been made to understand that each and every stage of the electoral process is guided by law. They should not in the least way depart from law. If they so do,
they will definitely smear the image of the Independent Electoral Commission, and we have that trust in them. They will continue to protect the independence of the IEC, and they will continue to make sure that the integrity that is required of us as a body mandated by the Constitution to conduct elections, they will continue to protect that image. And at the end of the day, all what we need as people of the Gambia and people that love this country, elections will come and go, but then the people of the country will continue to remain as one. Let politics not come and divide us. This is what I have for the people of the Gambia. Don't let politics come and divide you, but then rely on us and entirely rely on the Independent Electoral Commission with the integrity that definitely we are always out here to protect, and then serve the people of the Gambia. We will send back the results of these elections, and then exactly the will of the people will be pronounced by the chairman of the Independent Electoral Commission. Thank you, sir. You have made mention about election results. According to the last councillorship elections, we have seen that there are some places and there's a problem with the results, and according to people, there was a mistake somewhere. So are you IEC working towards that to avoid this kind of mistakes this time around? Yes, I don't know exactly where this problem you're talking about is. Okay, I can speak on behalf of the people of Banjul. To be precise, I know it never happened in Banjul, and I will continue to make sure that it will never happen in Banjul. And then I have colleagues that are equally competent and trusted by the Independent Electoral Commission, and they will act in the same manner that no mistake is allowed. And then we want definitely to be accountable to the people. Each and every vote counts. We definitely will make sure if any mistake happens, and that is human. Okay, but I don't think it will happen again if it had ever happened. Actually, I'm not too sure where you're talking about, where it happened, because I know in Banjul. Serekunda, to be precise. Okay, fine. Yes. Okay. The people that are serving the people of the Gambia in that area will be the right people to give you precisely the right story. We are yet to reconvene for me to be able to have that story in full, so I cannot speak in that manner. But I believe we will continue to make headways as far as election is concerned. Now we're concentrating on this election. All right. Okay. Thank you so much. waaw mu ngi noonu ba léegi rek ñu ngi nekk fi nga xamante ne moo di Banjul ñu fekk fi nag ki nga xamante ne ñoom ñoo teewal waa IEC ñu bëggoon xam tur bi ak sant bi. man Souleymane Diouf laa tudd sant Souleymane Diouf. Souleymane Diouf waaw tey loo ñu mën a wax tey ci élection mayoral bi ñu fekk la fii ci campement. waaw jërëjëf tur bi yow. Awa Sow la. ok Awa Sow ok jërëjëf ngeen baalal ma nag. Do not mind the surname, and that may mislead you that I speak very good Wolof. No, I don't speak good Wolof. White na Jim. While limay wax moy si about this election in Banjul moy ma ngi gërëm wa Banjul. Bañ ko dooré si nomination, people of Banjul dañ ñu uyu ji ba pare topa loi lépp lu ñu def si from nomination pertaining to election ñu nga topa loi te bañ génn si tey man wër naa Banjul yëpp fu mu nekk nii ñi ñaa ngi génn si am na place yoo xam ne dem nañ fa ñi ñaa ngi fa bari pour ñëw sànni seen karta am na yeneen place yi ñi ñaa ngi génn si agum waaye bari taxu ñëw bari yooyu noonu waaw bente ñu ngi leen a ñaan nañ génn si election bii ni dafa am maana because of you know Sani like for mayor in Banjul kooku moo leen a represent at local level waaye lépp lu nekk seen diggante ak nguur si mayor lañ koo jaarale so waa Banjul maa ngi leen a ñaan nañ génn si ak other regions if the same thing is happening there nañ génn si tamit sànnil seen carte waaye fu may waxee nii waa Banjul ñu nga toppa loi fu mu nekk nii benn tey receive ñu benn complaint ñi ñaa ngi toppa loi bi waaye ñu ngi leen a ñaan tamit fépp fu ñu dem tamit ñaari candidate ñoo fi contest that is Ibo Faye of the NPP and Rohiatu Low rather of the UDP United Democratic Party. So
ñu ngi leen a ñaan nag yow ki nga bëgg a sànnil pour kooka waaye boo sànnee sa carte bi nag demal sa kër nga dem toog nag déglu IEC lu ñu xam mooy yëfi sàcca moo kay bokkut si suñu liggéey képp ku toog si biti di wax ne IEC ñu ngi sàcca pour diw sangam wala pour parti sangam wax loo dégg bàyyi leen di yaaxa xeli ñii ñi ñu ne saay waxu dégg waaye yaaxa na xel waaye maa ngi fii di defar xeli ñii ñi nag IEC du ñu musa sàcca benn carte pour jox ko kenn. All people are equal, all candidates are equal. In Banjul here, whilst I'm speaking with you people, ñëpp a fi am looloo tax man bu ma waree si polling stations yi yëpp li ma gis mooy both candidates are represented. Candidate bu nekk ñu nga am ku leen represent foofu noonu si polling station yi loolu ngir laan pour ne IEC amul dara loo xam ne dañ ko noba si yëfi sànni karta amul. loolu am na solo waaye léeg-léeg tam yomb nañoo déglu li nga xamante ne moo di ay jumte di jóge ci IEC tey lan la ñuy xaar ci yéen. waaw boo ne ay jumte mooy gis nga doomi aadama mutut loolu mooy dëgg nag waaye jumte bi nag fi ngay wax moom moo ma leeroon xaw ma jumte bi si naka la. léeg-léeg élection yi ñu joxee result suñu taxawaat ñu ne dañ def mistake dañuy kiyaat dañ am jumte foofu laay waxee. ok li may wax tey moom IEC ñoo ma santaane liggéey bi tey. ma ñëw nekk fi as returning officer lépp lu ñu fi saani ba ñu compté ko man maa ko yónni si office chairman ne ko chairman li nga ma santaane mooy lii ñii waa Banjul lii lañ saani so pour wax njuumte si biir élection si biir Banjul fii man nag amanguñu fi loolu xaw ma fan la njuumte bi ngay wax di jógee understand nga waaye bu dee njuumte am na loolu boo amoon chance ba toog ak ñi nga xam ne IEC ñoo leen santaane comme li ñu ma santaane liggéey bu ñu ma santaane fii santaane kooku noonu tamit si boor booba kooku mooy the right person to talk to. so élection yi passé ay côté lu mel ni ay combo fële ne élection yi passé yu ñu ne woon mistake am na jóge fële ci wàllu IEC. waaye looloo tax ma ne la man benn tey tooganguma ak ñooñu noonu ñu waxtaan understand nga waaye xam naa ne su doon jumte amoon na waaye fu mu nekk nii tey boobu ma bëgg naa ñu waxtaan mbiri élection bu ñoo def tey mooy mayoral election and chairperson election all over I know man naa suma taxawaay tey mooy njumte moom kay amuñu benn bunta pour njumte fii nii te xam naa loola I mean fépp foo dem si Gambia tey fu ñoo conduct election for the purpose of filling the position of mayors and chairpersons amuñu benn bunta bu ñu ibi pour njumte loolu moom kay ma yëgal leen loolu te IEC amul dara lu ñëw nova IEC amul benn yoon sax pour sàcca xam nga njuumte boobu noonu ñi am na ñoo xam ne suñu la ne njuumte la duñ ko téye njuumte dañoo foog ne IEC ñoo ko tey yëfi maatee lañ def pour sàcca results in favor of a candidate no IEC amuñu time boobu noonu amuñu jot boobu noonu looloo tax ñu ne candidate yi bépp candidate buy contest na mu indi agent ku mu óolu mu nekk botam si polling station si. tey lan ngay wax candidate yi nga xamante ne ñoo taxaw pour ñu fal leen mayo. waaw advice nga am pour ñoom. advice bi ma leen wax mooy up till now pour si biir Banjul fii maa ngi leen a gërëm looloo tax ma ne leen benn tey receive nguma benn complaint si ñoom at all agum receive nguma benn complaint and ba pare loolu óolu naa le ñoom ñoo wax ak seen voters yi looloo tax amuñu benn jafe-jafe si benn polling station ak ngiroo ngaaroo amuñu ko maa ngi leen a gërëm si loolu nañ continuer si loolu waaye su boobaa comme que ñoom óolu na ñi nga xam ne seen agent lañ si polling station yi at the end of the day the results man assurance boobu laa leen jox ne the results will be as per the will of the people ñi luñ sànni ñun loolu la ñoo compter ba pare duñu leen jox result boo xam ne amut su boobaa képp ku win in every competition there must be a winner and a loser képp ku win nangul ne ñi ñoo decide waa Banjul maa ngi leen a ñaan su boobaa nag képp ku win IEC bu ñu leen waxee ne diw sanga moo win nangu leen soo leen fa jógee ngeen dellu si seen kër gi ngeen continuer mel li Banjul mel continuer di mel li Banjul di mel man all the time dama dee wax ne Banjul benn famille la man mi waa Banjul la xam naa Banjul lu mu mel benn famille waaye bu leen nangu politique ñëw indi xaajo seen diggante
continuer leen di dégg si jàmm yàlla ay buur di si topp yàlla mooy buur. loo jeexale sa kàddu. gis ne léegi élection su nekkee on nga gis ay social media reports on results yan jafe-jafe la leen loolu dee indi because dangaa gis ku toog si social media bi wax ne lii mooy result bi later on ñu gis a different one bu social media ñëwee nag yan jafe-jafe la leen dee jox ay. waaw loolu nag loolu mooy su dee that was I said right from the beginning. That lépp loo xam ne si élection si Gambia fii loi moo ko garde waaye duñu war ñoo topp loi waaye social media ñun am nañu suñu droit bi to conduct election waaye social media ñun amuñu control over the social media waaye loolu mooy liggéey saay nañu ñuy bàyyi yëfi caay si yëfi élection man mi bugg naa am naa njaboot bugg naa suma njaboot so su ma dugalee yëfi saay si suma liggéey bi xam nga ne jafe-jafe laay indi si réew mi su problème amee suma njaboot am nañ problème bépp Gambian boo xam ne bugg nga sa réew nañ bàyyi social media bi do not send false information wrong information bul ko yóoni loi bi lu mu wax mooy buñ sànnee carte ba pare bañ ko compté ba pare the Independent Electoral Commission si office chairman of the IEC Aliou Momar Njie mooy ñëw woon nit ñi ne lii mooy results bi du social media yéen mi journaliste fii nii you don't have the right to announce results soo leen buggee seen njaboot xaar leen ba IEC pare man mi duma announce results yi pour ne lii mooy final results but then the office of the chairman of the IEC will do that so social media yi ñëpp ñoo xam ne saay lañu di use social media di ñax ñi bugg a indi jafe-jafe fii am na ñoo xam ne nekkuñu fii sax yow nekkuloo si biir Gambia yaa ngi outside this country nga mun a joxe results fii loolu naka la amee how truthful is that xam nga loolu moo yëfi saay waaye maa ngi ñaan ñi nañ ba yëfi saay when people are serious conducting elections here for the purpose of peace to continue reigning in this country, for the purpose of us continuing enjoying democracy in this country, and at the end of the day, the Gambia belongs to us, and we belong to this country. May God continue to let peace reign in this country. Manginyan, for peace to continue reigning in this country. The Gambia, our homeland. Thank you very much. Right now, but I didn't see Campama School. You am auntie. And assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Ni konto. Nyejo. Bilen election date. De. Waje ko bi dal bi la mo lungote me yalo dal mo be nyanta ka finti. Nga mera ni be suwol kono. Ya kata e finti ni muna na waru galolam. Na waru galolam pour ka finti kana carte fay jambi. Carte fay nga fay parce que ñinal mun na man secondaire ngol ti ñinal ka loñi na mbali tolu na sula ku ko tangolu ñinal kam ma koy woto ni mol parete be fanan bi la mula lungote pour nga finti nge fintin mo be finti suwol ko nga dimba yal fintin yena ay carte fay anya ma ngata si suwol ko ngal la moy ni alay men har jow keje wala tam ndenga wala lonje yalla ite musolle mulati na ifintale bi Banjul janne pour ye kato fay akay musolu nadi malbe hani men be ko mo ba fale be na carte fay parce que ka fay jan ila luwalamu banko la luwalamu nyanta ka finti ka carte el fay o luwa o be la rentol kan parce que nen sulata men nan dingol sulata men nan kata man sa yan kate tolle ka alim ma koy woto nen bi lu ngobe kering ma ke mo woliye de nga kem fangolle wala mun nako moti abaraka baaka wala mun nako moti duga fi anda ay nit ñi taw pare nit ñi wacca mu duga gaay pare géna gaay tam vote na pare lolu luta gaay ay basal leen lal pare gaay taw fi duñu sagande ñu jigen ko ñoo fi nega goor bi attaque bi daf ñoo sag daf ñoo do luta daba mo def lolu
lan mooy ndey après dañuy saagandee duñu dóor te ñun ay jigéen ka fa ne kenn ñeme wuta wax di ay jigéen lañ nit lan ngeen nguur bi moo la may doole moo tax gars yi def leen ne te loolu du yoon lu tax boo leen voté ñibbiwu leen parce que according to law na soo voté ba pare lu tax ñibbiwuñ dañ ñoo toog fii nii di bàyyi xel gars yi parce que óorul moo tax buy gàttal kàddu dara ah kay óorul parce que la élection bi dañ yaa carte bi dañ ko yaay di gën a nit ñi xaalis moo tax ñoo toog fii nag dañoo gën a carte yi moo tax politique bi tilim la gars yi nekkay de moo tax ñoo toog fi ñun tamit waaw ñoo ko gis ni évidence gis nañ ko gars am na ku ko vidéo gars yi puñe ko ne ko génne vidéo bi gis nañ ko ni ñoo ko gis ñu tabax duñ ko fenal amalu ñu benn njëriñ lu leen ñibbi seen kër yi lu tax ñu ñibbi dañoo toog di pétrole di xool gars yi dañoo xool parce que Gambie ya léegi politique bu til nañ dee politique xaalis dañoo jëna su ku ñëw bala ngaa dégg dugal dañ laa jox xaalis nga dugal après ñu génn joxaat la passe nga ñibbi xam nga loolu normalul lu nekk nañ ko def si yoon parce que ku nekk soo dee yaa sa baame la te lu nekk nañ nekk si yoon buy lekk wax bi de nekku dem fi toog de nit ñaa bari dañoo xaar nit ñu wàññeeku ñu dem saani ñibbi loolu rek moo ñu fi teg ñun dara teguñu fii ñun jaam ak salaam rek leen bëgg ñoo yow ak seen fitna na yëpp yaa si ñaaye ubbi asalaamaaleykum ñu ngi fi amaat beneen broda fii si Banjul campement primary school broda baaxee ñu sa tur bi ak loolu moom la fi indi tey ay tudda Modou Lamine Ndiaye waaw ñu ngeen moo xamee sa lap ñu ngi la gis tey fii campement primary school da nga ñëw sànni karta waaw dama ñëwoon sànni carte rek maa ngi jógee ba Kombo pour ñëw sànni carte waaw so yow élection bi lan nga am pour wax pour ñeneen ñi outside especially young people ñoo xam ne dañuy wax ne duñ génn pour sànni karta ñëpp génn a sànni rek because suñ la joxee carte bi tamit pour lii la waxuñ na nga def ko sa néeg teg ko fa carte bi lii mooy njëriñ bi dañoo xool li nga war a def ko fa dem toog xaar that's it naa moom loolu la woon ah gis naa ne yaa ngi ñëw vote yow loo observe tey gis naa ne everything is quiet ngay dox nice daal waaw na jaama am daal pour ñëpp di ko ku win tamit pour peace la liggéey looloo gën loolu laa ko gisee de man jërëjëf thank you duñ def si council bi dafa métti lool ñuy jël lifin di seben yaa ngi dégg di saafara di nen di ñu ko toj di jël xaalis di joxe dem nañ ba fii na sax xam sa barracks lañ dem yaa ngi dégg jënd fa karta ak fii saani mentereng di dafa karta moo tax ku ñëw Alaaji Sarr kële mu daanu waaye ni kon fii du fi daanu lu ñu war a def du dëgg di yoon góor gi dafa war a xam ne ñoo ko fi teg su nekkutoon yuur si du fi toog ak nan si Mendala moo tax mu toog fii te loolu du fi toog lu am ba des lu ëpp tuuru géem gi buñ ko nastil géem gi bu ko def géemi Sénégal fii du géemi Sénégal fii ñu ne neen la Gambians lañ day war a def affaire gi mu leer moo tax yaa ngi doon correction xale baa ngi damaj wax gi waaye man mag laa duma damaj wax buñ sànnee kata ba pare dañ toog fii di monitor yu bon yu ñoo def na sigéem bu ñoo def di jaay karta yi di jënd karta yi di jël 200 di ko joxe kelefa fii la du génne si moto fii génnee xaalis joxe ko te ñu ngi koo tëg bët ñu ngi koo gis 6 baat teg ko di jaga ji ñu won ko ne ko ñu jaga-jagi safuma te dañ leen di woon fii balaa 5 ñu ne wiiw riguloo te dina am lay fan tëji wa salaam maa ko wax ne leen file la mobile Sorry,
Before elections are very and because the mayoral and council elections and these are the ones who are supposed to provide the basic services for the communities. So it's important that all of us come out to vote and choose our leaders. It is not. It will not be important if we wait until somebody else is elected and you now start complaining. Let's just make sure that we have our voice, because your vote is your voice. Yes. What is your message to the Gambian people who participate in this election? I think our message is the same, and I think we have to thank the Gambian people for actually having a very, very peaceful election. All over the world, I have, in fact, just recently I have been talking to some diplomats, and the first thing they tell you that we congratulate the Gambia for their peaceful election, and they are actually encouraging other countries to come and learn from us. So this is something that is our legacy that we have to preserve. Have you voted already? Yeah, I have voted already, as I have always done. After a week of campaign trail, today is the election. Do you have hope on your candidate? We always have hope on our candidates. I think, yes, I think every party will tell you that. But I think I'm coming from Banjul, and I'm sure what I've heard is the turnout here was very high. So that gives us hope that our candidate is going to be victorious. Yeah. What do you expect from the winner? I mean, the expectation for any winner is to make sure that you go back and do work for the community, because you are voting for the community to provide services for the community. Particularly here, we are in Banjul, we're talking about the community for Banjul. Whether you vote for him or her or whoever you vote for, when they come into office, they have to do work for the community. What do you have to tell those people who said the local government election is not important? I mean, like I said before, maybe we need to continue to educate them, because it is the local government, local authorities that are collecting your rates and taxes, and it is those taxes that they are supposed to use to now provide service for you in terms of like the sewage system, you know, the rubbish that has to be collected from your compounds. If that is not done, you don't go to central government, you go to your local authorities. That is why you vote them in office. jërëjëf sax nga carte ba pare na nga gisee élection bi. Ana di si sant yàlla ba bari rek comme niñ ko déggee rek gis nañ ne dox nañ ko si jàmm yéen lañ ko jeexal si jàmm. waaw kon ni ma ko waxee réew yu bari ñu naw ñu suñ niñ dee doxalee élection ñëw vote si jàmm gém si jàmm am yeneen réew yoo xam ne ñu ngi leen a dégg am ay xeex ba am ñu see ñàkk seen bakkan waaye ñun sant nañ yàlla loolu daluñu. te ñun aada woon nañ jàmm si réew mi jàmm jooju nañ ko jëmbat mu gën a sax incha allah. council élection bi ñu bëri ngeen doon naka ndax gis nga ute ak bi élection bi nii gis nga si ute. waaw gis nañ si ute liñ si léegi déggagum kay gis nañ si ute. waaw xëy na tam am nga élection bu nekk dafa am lu ko waral. waaw ñeneen ñi am nga suñu demee si local government élection ñaareel ki nga dee tànn ñeneen xëy na yu bëri du nekk parti ki nga dee tànn moom la nit ñi dee xool parce que kooku moo jege nit ñi. waaw ñaare li ñoo seet kii moom xam nañ ko si lii lu xew mu bokk si ak yooyu ñoom yoo lañ doy xool waaw waaye bii moom am nañ si yaakaar bu baax. Election. Assalamualaikum Mero ngay kontaan. Maaleykum salaam. Todo. Mana ngejo aja sali tour. Bi ngejo ko inata janne Banjul campement. Priye photo kay. Yaron ka tawo. Naje mo nyanta faida. Banku di yaka wala ka itande. Mari da kallan ke yaka lo wala fanala. Tangital bulumbe man sano mante. Biri farmanci ngati. Biri mandim folo biri woto be politiko ka. Esini no nata niyawa. Jawara nata nayawa. Jamme nata nayawa. Ni be ka tala kay wala. O argi banku din kendo le ko soto. National order. Ninte nga mutabutu. Muka koma jube. Adu dimbe men no ma fana. Mbika mabo. Politician bal munti. Banjul be otumonte ya be mara ni aji fati salla wala mun nabo siti kata aja tura kundu be jawara ya
bantena mula mobilize fum be da ha sai barona tan ka ke baya ketale katin katare be la biro to ka do ko ke bal bim fulante office to wala tin baron ko ko sa to yem balale bal kartew men ke la kartew sai te man kartew lo kartew ko mo kallan ke andi ba ke la wu banko kan adu sa ka te wu banko sa do ku ngani wala kana do ku fengola ado ku ngani wala pour untolla sama koma tol sifal indor ke bali en talike isaje nali fanan natal si hanye bar kayro nin tenku ay wala nginin ka mansula mola kele la kono mansula sonkara mola kono kartew fay imariete tulolo la bu kono bir wolun kanyina foya ko momoro ne kartew fay sita ye hasi la bu kono yete be ngala nyama wosi bangunu dum ndol mo momenu tinga ku fanne balbu dunye amaro fadan di dindol le kamoy sakontol sifal ndeni mo na manan sonka politique wala mo na manan tambala police barin kaka nyamale do ku ni ala mbulo ko kaka nyamale alla man sabaya ka be dindol dandalala mo kana mo nyawali nimmen kanyeta don be alon kale wala tambi ha abaraka baka mero nice almalen so kayro ma banko tenkun na fita futa da alma futa rage na president kendo baro ha atimina ma diatal man mo batandi de kodi be wolon fufan ko dan bara fadan ba kan da banjuni ke nyame nim banjuni ya jo ha anyante ngi da fitino te kelat baro ko do ku amalla fi fitinal almalen nal be so kayro akli tenku kono si mani ngati kende akono ani harje firimba alma aliye ko jamalu soto ale bu njawnu donye aliyam bulaji aminallah. That was the Vice President of the Republic of the Gambia, the Gambian #2. He actually voted here in Kampama Primary School. He voted here right now, and as you can see, he is here with the protocols, and he had an interview with the media, and he made mention of so many things right now. And we are also expecting Rohim Malik Law, but yes, still she's not here. So if she's here, we bring interview from her. So stay tuned, as we are still on the grounds in Banjul here at the Kampama Primary School. Thank you so much. Okay, can you tell us how did it feel after casting your votes, coming first time under the NPP ticket? Just happy and excited and comfortable. What did you make of the outcome? Very good. We're trying to mobilize our people as much as possible to come and vote, and that's the main thing now. We have passed the campaign period, which was done peacefully, and now it's just to cast the votes, and our mobilization have been doing very well. Are you optimistic of winning today? I'll win, no doubt about it. We have seen earlier on there was a little bit of tension between the members of the UDP and NPP, and the NPP is alleged to have, been induced voters buying. And how would you react to this situation? Why do we need to induce voters when we are winning? They are losing, that's why they are creating tension, and it's not necessary. But you were there, you saw the situation, you saw. But what you said was alleged was wrong. It's not correct. So what you said is wrong. That's why I said, why do we need to elect? Why do we need to induce voters? You were there and you saw it. I was sitting down, I haven't seen anybody buying votes. So why do you have to bring it up? Okay, what message do you have to the natives of Banjul? We have to just do the election peacefully. We are one Banjul. It's only today. Tomorrow is another day. And we'll be peaceful. We do the election with calm, peaceful. We go back to our own selves after this. That is peace and tranquility. As the president said, without peace there is no development. So we have to maintain the peace. Election comes go, but we stay. So let's maintain the peace. There's no need for all this tension. Just vote, go home, sit down, relax, and we win and we celebrate. That's what we are urging everybody. Election, bi jama rek. Nañ ko def ci jama rek. Nañ ko def ci jama. Election dafa ñew dafa dem. So luñ mën di def nañ ko def ci jama. Ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp waa Banjul lañ liñ bugg a Banjul wéccee ko soo ne ñëw vote rek ñu wécci Banjul. soo am nga yaakaar ne dañ ko jot ci. non damaa win loolu moom xelaatuma ko sax damaa win naka laay winee mooy waaji. ndax léegi soo winee ndax soo winutee tamit ndax di nga support ku fa nekk. of course dama taxaw daanu before di so loolu moom amut ba pare loi bi la loi bi mooy doo winee doo lusee da ngaa daaw. moom laa wax lana tey ñuy jënda te ñu ngi win.
nii duñ pour jënda. lan moo wane ne da ngeen déedéet xaaral ma ansa ba pare lan tax ñuy jënda ak kana gis kuy jënda ak ñu ne dañoo jënda kana gis kuy jënda anamu génneel évidence yi AIC baa ngi fi génneel évidence yi ñun nii duñ pour jënda carte Banjul NPP lañ te dañoo win so loolu amul problème 5 o'clock sa bu leer balaa 2 o'clock sa bu leer I did accept. I don't have a choice. This is Gambia. It's governed by laws. So if you lose, you have to accept. You deserve to be elected. Why? Why do you think you deserve to be elected? Because I'm a pure Banjulian and I'm a leader. What are the mayor who was here was not a leader. He could not unite Banjulians. My role, no, you just wait. The most important thing is to unite people, bring people together and move on the agenda of development. What do you think that the strategies you have in place that influence will have? No, go and read my manifesto, you will see that. It's not time for here. Are you optimistic that you will win? I've already answered that. Okay. What next? Thank you, Mr. Pal. fi benn youth moom la Banjulian la fii si campement primary school bro naka yaa ngi fay. maa ngi fay sant yàlla sis. te ñu nga gis yaa ngi ñëw fii nii campement primary school lan nga fi ñëw ci tey si élection a day bi. right now dama essayer suma mère pour ñu ñëw sànni carte su paree man tam ma leen sànni right now loolu mooy si. te ne woon ne xale yi youth si duñ dee génn waaye yow gis na ne yaa ngi nekk youth yaa ngi génn lan moo waral nga génn tey. because man lan moo tax ma génn sax ma gën a kontaan because fii ñun ay xale lañ ñun balaa ñu ñëw duñ dee dégg ay mayor waxi Malick Lo dafa ñëw Banjul mu change everything xale bu ndaw sax soo ko laajtee dina la wax mayor te am boobu kenn xamul mayor lan mooy liggéeyam ba waxi Malick Lo dafa ñëw mu change everything xale yu ndaw sax ñu am ay 5 years xam nañ kuy mayor because dañ dee dégg turam dañ ko dee gis every time because moom moo tax ma jóg pour ñëw sànni ko fii moom Banjul moom sant yàlla ñu ci yëpp ñu ngi over pare pour sànni mayor because moom right now mayor moom lu mu war a am na ko ba pare am na ko ba pare ñun la nekk di jàppale su ko neexee dafa wax jaru ma taxaw su paree mu yóbbu famille am yëpp Amérique ñu ñoo fi nekk mayor dafa ñëw toog mayor am na lu mu war a am ba pare ñun la nekk di jàppale ñu yut si ak suñu yaay yi ku jàppale sa yaay jàppale yut si lan moo fa des yëpp la jàppale ni mais moom sant yàlla si mayor soobee yàlla dina win si élection bi because dafa liggéey fii moo tax dafa liggéey su ñu liggéeyul kenn du toba mayor waaw loolu mooy suma kàddu bi sis. man maa ngi tudd Mahfou Keita. yeah. Thank you so much. waaw jërëjëf sister itam jërëjëf di We are still at the Banjul here. Presently, we are at the I-22 in Banjul. We are seeing many Banjulians here gathered at the I-22. We did ask them. We hear a lot of noise, and we did ask them what was the problem for the chaos, and they did mention that there is an allegation that the NPP party are buying votes. According to them, this is what they said. So we are here actually at the Banjul I-22 to ask the other people, that is the MPP, if the allegations was true or not. Because according to many, they saw people buying cards. The NPP party militants were buying cards from the people. So stay tuned as we bring you interview from both sides. Thank you.